Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabala Giri Baradari Jaya Gopi Janabala Giri Baradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava ki Jai Vishnu Pada Paramahamsa Parvajagacharya Astotara Sati Shri Srimad Abhayacharvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Scomfounder-Charya Srila Prabhupada ki Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sakoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasari Gaura Bhaktivinda ki Sri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Dham ki Sri Mayapurabhati Dham ki Sri Jagannath Puri Dham ki Ganga Jamuna Maye ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Srimati Radharani ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Samaveda Bhaktivinda ki Nitai Gaura Premanandi. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to Shri Shri Guru Gauranga Gaura Premananda. Hari Hari. Namo Vishnu Hare Krishna Vastavati Shriman Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Nigama kalpataro galatam palam sukamuka dravasamyatam bibata bhagavatam rasamalayam mahora hora sikavu vibhavakaha Narayanam namaskricha naraschaiva narotamam devim sarasvyatim vyasam tato jayanudirayat Nastaprayasu abhadresu nicham bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtiki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Neveshesha Shunyavadi Paschatcha Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading from Srimad Bhagavatam. Мы будем читать Шримад Бхагаватам. And that is Canto 5. Пятая песня. Chapter 13. 13 глава. Text 19. 19 текст. Have I got the right one? Just got it right? Is it 19? 18, 19, two verses. 18 and 19. Okay. Стихи 18 и 19. Okay. Drume soram syam sutadara bhattasalo Drume suram syam sutadara bhattasalo Vyavayadino vivashasvabandhane Vyavayadino vivashasvabandhane Kvachit pramadat girikandare patan Kvachit pramadat girikandare patan Kalim grihitva gajabita ashtitaha Kalim grihitva gajabita ashtitaha Drumesoram samsutadara vatsalo Vyavayadino vivasvabandhane Kvachit pramadat girikandare patan Valim grihitva gajabita ashtita Please somebody try. Пожалуйста, кто-нибудь прочтите. Drumesoram samsutadara vatsalo Vyavayadino vivasasvadvandane Kvachit pramadat girikandare patan Valim grihitva gajabhita sastita. Somebody else? Еще кто-нибудь?
Drume Shubham San Sutadara Vatsalo Vyavaya Dino Vivasasvabandhane Kvachit Pramadat Viripandare Patan Valim Grihitva Gajabita Nastita. Mataji's. Матаджи, пожалуйста. Drume Saram Samsutadara Vatsalo Vyavaya Dino Vivasvabandhane Kvachit Pramadat Girikandare Patan Valim Grihitva Gajabita Ashtitaha. One more. Еще кто-нибудь? Drume Saram Samsutadara Vatsalo Vyavaya Dino Vivasasvabandhane Drumeshu. На деревьях или в домах, подобных деревьям, на которых обезьяны прыгают с ветки на ветку. If it's very long, you can break it into two, okay? Ramsyan. Наслаждающийся. Sutadara Vatsala. Привязанный к детям и жене. Vyavaya Dina. Который несчастен, поскольку действует движимый половым желанием. Vivashaha. Безвольный. Svabandhane. Связанный последствиями своих действий. Kvachit. Иногда. Pramadat. От страха перед надвигающейся смертью. Girikandare. В горную пещеру. Patan. Падающий. Valim. Ветку ползучего растения. Grihitva. Oh, sorry. Схватив. Gajabita. Боясь слона, олицетворяющего смерть. Ashtitaha. Пребывающий в этом положении. Translation by Srila Prabhupada in English. Перевод Шрила Прабхупады на английском. When the living entity becomes exactly like a monkey, jumping from one branch to another, he remains in the tree of household life without any profit but sex. Thus, he is kicked by his wife, just like the he-ass. Unable to gain release, he remains helplessly in that position. Sometimes he falls victim to an incurable disease, which is like falling into a mountain cave. He becomes afraid of death, which is like the elephant in the back of that cave. And he remains stranded, grasping at the twigs and branches of a creeper. Russian translation. Перевод на русский. Став в точности как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни, и единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью,
которое подобно дикому, свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки и лианы. We'll just speak a little something on this first. Мы немного поговорим об этом стихе. When it's referring to a householder, it's referring to Grihamedi. Grihamedi. In the purport, it's referring to a householder, someone who's married. В комментарии идет речь о семейном человеке. It's not referring to devotee married. Этот комментарий не относится к преданным, которые семейную жизнь ведут. It's referring to the non-devotees. Это относится к непреданным. And that these Grihamedis, their lives are full of misery. И жизнь этих грехомедх, она полна несчастья и страданий. And their only attraction is sex life. Единственное, чем они привлечены, это сексуальная жизнь. Here it's described about the he-ass, the donkey, the donkey. Здесь описывается осел, самец-осел. It's a very popular analogy. Это очень популярная аналогия. That a man who works like an ass, he works very, very hard. Знаете, мужчина, который работает подобно ослу, он очень тяжело трудится. And the ass, it carries very heavy loads, very heavy load put on the back of the ass. А осел, он на спине своей носит очень тяжелый груз. And the ass is a stupid person. А осел — это глупая личность. He works very, very hard. The donkey is carrying heavy load, and at the end of the day, he gets some grass. Он трудится очень тяжело, на его спине тяжелая поклажа, и в конце дня ему достается пучок травы. But grass is growing everywhere on the side of the road. Но трава растет везде по бокам дороги. But the donkey is so foolish, he thinks, if I don't work, I won't get any grass. Но осел настолько глуп, он думает, если я не буду трудиться и трудиться, то травы мне не достанется. And therefore the donkey, he's very, very hard working. I'm a very hard working man. И поэтому осел, он очень-очень тяжело трудится. Я трудоголик. And he gets his pay, gets some money. И он получает свои деньги. So he goes home, and what's on his mind? What's on his mind? И у него дома то, что у него на уме. He's thinking of the female donkey. Он думает о самке ослицы. The donkey, this is his life. He's working very, very hard to keep a female donkey. И жизнь осла заключается в том, что он тяжело трудится, чтобы обеспечивать ослицу. And he loves this female donkey. И он любит эту ослицу. This is what he calls love. И вот это вот он называет любовью. So he comes home at the end of a hard day's work, and he's approaching the female donkey for sex. И после тяжелого рабочего дня он приходит домой и подходит к своей ослице. But the female donkey is very grouchy, very angry woman. А ослица, она очень сварливая, она очень гневливая женщина. She thinks he just wants me for sex. Она думает, ему от меня нужен только секс. I'm just being treated like a prostitute. Он ко мне как к проститутке относится. So when he comes for sex, that female donkey kicks him in the face. И когда он подходит к ней, движимый вожделением, она его просто легает, подобно ослице. And the donkey, that hoof of the donkey is hitting the other donkey right in the face. А ослицы, они плюют ослу прямо в лицо. This is the harsh words of the materialistic woman, very harsh word, hit you in the face. Подобно материалистические женщины, подобно ослицам, они очень грубые слова бросают в лицо своим мужьям. But such materialistic men, they tolerate it. А материалистичные мужчины, они сносят все это. You know that the woman is very nasty.
Эти женщины, они очень скверного характера. But the materialistic man says, oh, it's okay, I can tolerate it. А материалистичные мужчины говорят, ну ничего, я могу потерпеть это. I love her, I can tolerate it. Я люблю ее, я потерплю. And this way he gets repeatedly kicked and beaten again and again. И таким образом он вновь и вновь, его вновь и вновь лягают и бьют. And after some time, he may get some sex. И спустя какое-то время, возможно, он и получит секс. And for this sex, he's working and working and working so hard. И ради того, чтобы получить это наслаждение, он тяжело и тяжело трудится. And he has to undergo so many insults, beating on his own face. И ему нужно сносить так много оскорблений и ударов в лицо. But he's an ass. He's an ass. Но он осел, он осел. And he likes it. И ему это нравится. He said, I like it. Он говорит, мне это нравится. Therefore, that's his life. Вот такая вот у него жизнь. Here it said he's very much interested in sex. Здесь говорится, что он очень привязан к сексу. So he's always looking at women. И он постоянно смотрит на женщин. And there's women like that. И есть такие же женщины. They're always looking at men. Они постоянно смотрят на мужчин. And these very lusty men and very lusty women meet one another. И эти полные вожделения мужчины и подобные им женщины встречаются друг с другом. For illicit sex. Ради незаконных половых отношений. And they, in English we say sleeping around. На английском мы говорим переспать разок. You know, you meet women you don't even know. Когда вы встречаетесь с женщиной, которую вы даже не знаете. And the women meet men they don't even know. А женщина вступает в связь с мужчиной, которого она даже не знает. And very quickly they get together and have sex. И очень быстро они сходятся и вступают в половые отношения. This is totally like animal life. Это полностью подобно жизни животных. Yeah, they do. They meet in the bars and the clubs, and they have an internet website. Don't look at them. Да, они встречаются в барах, в клубах, а есть еще сайты знакомств. Не заходите на эти сайты. In some temples we've banned the smartphones. В некоторых храмах мы запрещаем вот эти сайты на смартфонах. Brahmacharis don't need smartphones. Мы запрещаем брамачарям пользоваться смартфонами, им не нужны смартфоны. Yeah, because there's things where, you know, there's ladies on there and men on there. Let's meet. Потому что, знаете, там вот есть такие мужчины, такие женщины, они вот, давайте встретимся. Yeah, degraded people, very degraded. Абсолютно деградирующие люди. And the whole thing is just about sex. И вся их жизнь крутится вокруг секса. And therefore, they get very incurable diseases. И поэтому они приобретают неизлечимые заболевания. Oh yeah, they get so many different diseases. Да, у них так много разных болезней. And these diseases are highly contagious. They're contagious diseases. А эти заболевания, они заразные. That means if you come in contact with that person, you are also going to get that disease. Это значит, что если вы вступите в контакт с таким человеком, вы заразитесь этой же болезнью. There's diseases just by kissing you'll get it. Есть такие болезни, которыми можно заразиться даже через поцелуи. You know, what is that called? Как они называются? Herpes. Герпес. Can you cure it? И как он излечим? No. Нет. So as soon as you get into any anxiety, you break out in these rashes all around your mouth. И как только у вас как только вы заразитесь, у вас такие пятна красные по всему лицу. That's what you'll get. Вот то, что вы получите. And then other diseases. Есть еще и другие заболевания. What do they call them? STD. Sexually transmitted disease. Есть еще другие заболевания, передающиеся половым путем. Like AIDS. СПИД. Acquired immune deficiency syndrome. Синдром иммунодефицита.
Is it curable? Он излечим? No. Нет. Oh, they say we've got a cure. О, ну сейчас говорят, у нас есть лекарство. Is it true? Это правда? No. Нет. No. Нет. So when you get that disease, what will happen is you'll become very sick, and what will happen? И когда вы заболеете таким заболеванием, заболевание полностью охватит ваш организм, и что дальше? What's it going to do? Что оно сделает с вами? It's going to kill you. Оно вас убьет. You're going to die of this disease. Вы умрете от этой болезни. Therefore, once you're stuck in that situation, you can't get out. И как только вы попадаете в это положение, вы уже не сможете выбраться. It's said here like they fall into a mountain cave. Здесь вот говорится, это подобно тому, как человек попадает в пещеру, в горную пещеру. And in the back of the cave is this big elephant. И в глубине пещеры там этот огромный слон. Well, if you get into a cave with an elephant, what's going to happen? Если вы попадете в большую пещеру со слоном, что дальше случится? The elephant is one day it's going to sit on you. В один день слон сядет на вас. Or it's going to stand on you. Или наступит на вас. And you'll be crushed to death. И вы будете насмерть раздавлены. So that's what happens if you get this disease. It's like you're stuck. И это вот то, что происходит, когда вы заболеваете этими болезнями. Вы просто попадаете в ловушку. And then it says here, there's some twigs and some leafy twigs are hanging there in the cave. И здесь говорится, что в этой пещере ветки и лианы. And you're hanging onto this creeper. И вы держитесь за эту крипу. What does it mean? Что это значит? What's the creeper? Что такое крипа? Huh? No. That's a Sanskrit word. Kripa means mercy. That's correct. But in this creeper means a leafy branch, you know, that grows on a И tree. неправильно перевела. Крипа на английском еще также лиана, значит. И вот он спрашивает, а что такое лиана? A creeper, you know, a plant that grows. Крип, вьюнок, лиана, да. So what means a creeper when it says the creeper is hanging and the man is hanging onto this creeper? What is it? И вот в данном стихе говорится, что вот свисают эти лианы, и человек пытается за эти лианы ухватиться и выбраться. Что это значит? Anyone? Huh? A hope. Hope. No. Нет. The creeper means you're hanging onto a woman. Лиана значит, что вы держитесь за женщину. You're still just hanging on to this woman. Вы все еще продолжаете держаться за эту женщину. You're such an ass. You're just dying and you're just hanging on to this woman. Вы такой осел, вы умираете, но продолжаете держаться за эту женщину. Or you're just an ass and you're just hanging on to this man. Или вы такая ослица, вы продолжаете держаться за этого мужчину. It's applicable to women as well. Это также применимо и к женщинам. Because you're completely controlled by sex. Потому что вы полностью находитесь во власти секса. And they think it's everything, these materialistic people. Материалисты думают, что в этом смысл. And this is what happens to them. И вот что с ними происходит. So they're just like monkey. Так они подобны обезьянам. The monkey is just looking for another female monkey or a male monkey. Обезьяны, они просто ищут женскую или мужскую особь, подобную себе. If you watch monkeys, you'll see them. They're always hanging on to each other. Если вы понаблюдаете за обезьянами, они постоянно друг на дружке висят. And repeatedly, again and again, having sex. И постоянно занимаются сексом. Both the males and the females. И мужские, и женские особи. And those monkeys, they also get diseases. You see, they get very sick. И эти обезьяны, они также заражаются заболеванием, вы можете это видеть на них. And they're just going from one female to another female, or one male to another male. И они вот так вот от одного самца к другому самцу, от одной самки к другой самке. So that's compared to the life of a monkey.
Поэтому здесь приводится сравнение с жизнью обезьяны. So now we'll do text 19. Сейчас мы прочитаем 19 стих. I'll just chant it. Only I will chant. Я просто сам прочитаю. Atakatanchit savimukta apada punascha satam pravisachyarindama advanyanusmin ajaya niveshito brahmanjano jyapi naveda kaschana. Translation by Srila Prabhupada in English. Перевод Шрила Прабхупады на английский. O killer of the enemies, Maharaj Rahugan, if the conditioned soul somehow or other gets out of his dangerous position, he again returns to his home to enjoy sex life. For that is the way of attachment. Thus, under the spell of the Lord's material energy, he continues to loiter in the forest of material existence. He does not discover his real interest even at the point of death. Translation in Russian. Перевод на русский. «О сокрушитель врагов, Махараджа Рахугана, если обусловленной душе каким-то образом удается спастись от грозящей беды, она сразу устремляется домой, чтобы опять наслаждаться сексом. Такова природа материальной привязанности. Околдованные материальной энергией Господа, души продолжают скитаться по лесу материального бытия, и даже когда им приходит пора покинуть тело, так и не вспоминают о своем истинном предназначении». Please read the purport. Перевод Шрила Прабхупады. Комментарий Шрила Прабхупады. Такая участь ждет всех, кто влачит материальное существование. Обусловленная душа опутана сетями полового влечения и не способна понять, в чем заключается истинная цель жизни. В Шримад Бхагаватам 7.5.31 сказано «Нате видхух свардха гатим хи вишну». Как правило, люди не знают высшей цели жизни. Веды гласят «Ом тад вишнох парамам падам сата пашьянти сураях». Взоры тех, кто достиг духовных высот, всегда устремлены к лотосным стопам Вишну. Но обыкновенные, обусловленные души не горят желанием возродить свои отношения с Вишну. Они увлекаются материальной деятельностью, избитые с толку, слепыми вождями, остаются в вечном рабстве. Please read the translation one more time. Еще раз перевод на русский язык. «О сокрушитель врагов, Махараджа Рахугана, если обусловленной душе каким-то образом удается спастись от грозящей беды, она сразу устремляется домой, чтобы опять наслаждаться сексом. Такова природа материальной привязанности. Околдованные материальной энергией Господа, души продолжают скитаться по лесу материального бытия, и даже когда им приходит пора покинуть тело, так и не вспоминают о своем истинном предназначении». Here, Srila Prabhupada says that one is captured by sexual attraction. Здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что человек охвачен сексуальным влечением. It's a very powerful addiction. Это очень могущественная привязанность. It means that he just can't get out. He can't get free. Это значит, что он просто не может выбраться, он просто не может избавиться от этого. And even if he does, by chance, get out of family life, И даже если каким-то образом ему посчастливится избавиться уйти от семейной жизни, by some arrangement of the material world, he might get free from this attachment. Если каким-то образом так устроиться в материальном мире, что он освободится от этой привязанности, But it's so strong. но она настолько сильна,
eventually he will again be entrapped. He will become entrapped Она again. настолько сильна, что в итоге он вновь попадет в эту же ловушку. Or she will be entrapped again. Или она попадет в эту же ловушку. You know, your husband might leave you and you're alone. Знаете, ваш муж может вас оставить, и вы будете одна. And you'll think, oh, now I'm free. I'm quite happy. I'm free without any man. Вы станете одинокой и будете думать: о, я свободна, у меня нет больше мужа. But it won't be long. Я счастлива, но это не продлится долго. And the woman will do it again. И женщина снова это сделает. Even though the man treated her like rubbish, Даже если мужчина относился к ней как к мусору. she'll again want another man. Она снова захочет другого мужчину. And also the man, he wants another woman. И то же самое относится к мужчинам, он также захочет другую женщину. Even though the last one treated you like total rubbish. Даже если последняя обращалась с ним как с абсолютным мусором. Still, you're so attached to it, you'll want it again. Вы так сильно привязаны к этому, что снова захотите. And in this way become entangled and more entangled and more entangled within the material world. И таким образом мы все больше и больше связываемся материальным миром. And because of this, they cannot understand self-realization. И мы запутываемся. И поэтому мы не можем понять, что такое самоосознание. They can't understand the aim of life. Они не могут понять, в чем заключается цель жизни. Therefore, it says, Prabhupada gives this shloka, Nate vidu svata gatim hi Vishnum. Здесь Прабхупада приводит эту шлоку на Те видух свартха гатим хи Вишну. And very nice shloka. Очень хорошая шлока. It says that those who are strongly entrapped, they're completely trapped in the consciousness of enjoying material life. Здесь говорится, что те, кто находится в ловушке наслаждения материальной жизни, and they accept as their leader as someone else who's just like them. И они выбирают своим лидером такого подобного себе. Another blind person who is completely blind to the aim of life. Другого слепца, который абсолютно слеп и не ведает, в чем заключается цель жизни. And they're totally attached to the objects of sense gratification. И они полностью привязаны к объектам наслаждения чувств. They think that the goal of life is sense gratification. Они уверены, что смысл жизни заключается в удовлетворении чувств. And specifically sex life. И особенно половая жизнь. They can't understand that we want to go back home, back to Godhead. They can't understand this idea that we will go back home, back to Godhead. They can't understand it. Они просто не способны понять вот эту идею, что мы стремимся вернуться домой, назад, обратно к Богу. Они просто не могут это понять. And a blind man just follows another blind man. И слепец просто следует за другим слепцом. And they're all completely material attached. И они полностью материально привязаны к материальным вещам. And they're all bound by karma, the laws of nature. И они связаны друг с другом кармой, законами природы. And therefore they continue again and again in samsara, repeated birth and death. И поэтому это все снова и снова происходит, повторяющееся рождение и смерть. And they just stay here practically forever. И они практически всегда остаются здесь. There's no way out. Для них нет отсюда выхода. Like I said, this is describing the materialists, not devotees. Как я уже сказал, это здесь описываются материалисты, а не преданные. But the devotees, they're always looking to the Supreme Lord. Но преданные, они всегда смотрят на Верховного Господа. They're looking to the Parampadam, the supreme abode, the supreme home, back to God. Они всегда смотрят на Господа как на источник высшей надежды, вернуться домой к Богу.
The materialistic persons are looking in the other direction. А материалистические люди, они смотрят в другом направлении. They're looking towards Maya. Они смотрят в сторону Майи. And Maya looks very beautiful to them. А Майя им кажется очень привлекательной. Maya's a handsome-looking man or a handsome-looking lady. Майя воплощается в красивом мужчине или в прекрасной женщине. And Maya is holding a garland. И Майя держит гирлянду. Like this. Вот так вот. And saying, come on, come on. И говорит, ну подойди же, подойди. Like this. And Maya is very beautiful. Вот так вот. А Майя, она очень привлекательна. So if you look there, well, what will you'll see this she's very beautiful. Итак, если вы туда посмотрите, вы увидите это очень красивое лицо. And she's holding this nice garland. Have garland you have put garland. И она держит вот эту красивую гирлянду. But on the other side, the devotees are looking to Krishna. They're looking to Krishna. Krishna is also saying, come on, come on. Но с другой стороны, преданные смотрят на Кришну, и Кришна также говорит, ну иди сюда, иди сюда. Krishna is also very beautiful. Кришна также очень прекрасен. And he's also saying, come on, come into my embrace. I'll embrace. И он также говорит, иди ко мне, иди в мои объятия, я тебя обниму. Huh? Dayonitai Sachisutta, come on. They're saying, come on, come with us. Back home, back to God. Даяонитай Сачисутта говорит, иди к нам, домой, к Богу. So Krishna is on this side. Итак, Кришна, он с этой стороны. And Maya is on this side. А Майя вот с другой стороны. And the devotees go, oh, Maya. А преданные, о, Майя. Oh, Krishna. О, Кришна. Oh, Maya. Майя. Krishna. Кришна. Oh. Maya, Krishna, Maya, Krishna. That way we're being pulled from this side to this side, this side to this side. И таким образом нас тянет то в одну сторону, то в другую, то туда, то сюда. The materialists, they choose this side. Материалисты, они выбирают вот эту сторону. And the devotees, they choose this side. А преданные, они выбирают вот эту сторону. The choice is always there. Всегда есть выбор. But for the materialists, they become so entangled with Maya that they lose all vision, spiritual vision. They become blind. А материалисты, они настолько запутываются в Майе, что у них полностью исчезает духовное видение, они просто становятся слепы. But the devotees are not blind. Но преданные не слепы. Our eyes are opened. Наши глаза открыты. Therefore, we can also still see Maya. Поэтому мы также по-прежнему можем видеть Майю. But when we see Maya, we go, ugly witch. This is an ugly witch. Но когда мы видим Майю, мы думаем, о, уродливая ведьма. That so-called beautiful woman, it's just a trick. It's a trick. И вот эта так называемая красивая женщина, это просто западня. It's an illusion. It's not real. Это иллюзия, она нереальна. He's not a beautiful man. Он вовсе не красивый мужчина. He's an ugly old demon. Он уродливый старый демон. It's not nice at all. Он вовсе не прекрасен. Он вовсе не прекрасен, ужасный. The devotee sees the truth. Потому что преданные видят истину. Therefore, they turn their back on Maya. Поэтому они спиной разворачиваются к Майе. And they keep their faces towards Krishna. И поворачивают свои лица в сторону Кришны. Therefore, Maya can never touch a devotee. Поэтому Майя никогда не может прикоснуться к преданному. Once you become a pure devotee, you'll never fall down. Never. Как только вы станете чистым преданным, вы уже никогда не падете. And just as they become entangled in Maya, in the complexity of the material world. Так же, как они запутываются все сильнее и сильнее в Майе, во всех этих сложностях материального мира. The devotees also, we're becoming entangled
in the loving dealings of the Lord and His devotees. Подобно этому мы преданные также запутываемся в прекрасных деяниях Господа и Его преданных. We become addicted to Krishna. Мы становимся привязаны к Кришне. We can't imagine a life without Krishna. Мы уже не можем себе представить жизнь без Кришны. And we just want to make more and more advancement towards Krishna. И мы хотим все больше и больше продвигаться по направлению к Кришне. While the materialists, they're making advancement toward hell. В то время как материалисты, они продвигаются в сторону ада. We've got Maya on this side, and we've got Krishna on this side. У нас есть Майя с этой стороны и Кришна с противоположной стороны. And those who are materialists are captivated. Prabhupada used the words captivated. А материалисты, они буквально захвачены. They can't take their eyes off Maya. Они как будто в плен захвачены Майей, не могут отвести от нее взгляд. And they say, I like it. И они говорят, нам это нравится. And the devotees, they're looking to Krishna, and they're totally captivated by the beauty of Krishna. Преданные, они смотрят на Кришну, и они полностью захвачены в плен красотой Кришны. And the devotees say, I love Krishna, I like it. И преданные говорят, я люблю Кришну, он мне очень нравится. That means we don't like Maya. И это значит, что Майя нам не нравится. We don't look there. Мы туда даже не смотрим. We're not looking. Нет, даже не смотрим туда. Because we're just not interested. Потому что она нам не интересна. And the materialists, they don't look to Krishna. А материалисты, они на Кришну не смотрят. Because they're not interested. Потому что нет у них интереса к нему. I'll finish one story. Сейчас еще одну историю расскажу и закончу. My godbrother Radhanath Maharaj, he likes to tell this story. Мой духовный брат Радханат Махарадж очень любит эту историю рассказывать. I'm sure you've heard all this story before. Я уверен, что вы уже все эти истории слышали раньше. It's just an allegory to demonstrate this. Это просто аллегория, чтобы продемонстрировать вот это вот. That there's two dogs. Two dogs. Есть две собаки. And they're always fighting. И они все время дерутся. You know, the black dog and the white dog. Знаете, белая собака и черная собака. And one dog is a good dog. И одна собака хорошая собака. And the other dog is a very bad, wicked dog. А вторая очень плохая, очень странная собака. And they're always fighting. И они все время грызутся. And it is said that these dogs are in your mind. И говорится, что эти две собаки, они у вас в уме. There's always this competition between these two dogs. They're always fighting. Постоянно идет соперничество между этими двумя собаками. So you may ask, well, which one is going to win, the good or the bad? И вы можете спросить, так какая же выиграет, хорошая или плохая? And the answer is the one that you feed. И ответ такой: та, которую вы кормите. If you feed the bad dog, that dog will become stronger. Если вы будете кормить плохую собаку, она станет сильнее. And if you feed the good dog, that one will be stronger. А если вы будете кормить хорошую собаку, она станет сильнее. So which one are you giving attention? You're giving attention, you're feeding with your attention. Это та, которой вы даете свое внимание, вы кормите ее своим вниманием. So if you're giving attention to Maya, that will get stronger and stronger. Так, если вы больше внимания уделяете Майе, то она станет все сильнее, будет становиться сильнее и сильнее. And if you're giving more attention to Krishna, that will get stronger and stronger. А если вы больше внимания уделяете Кришне, то это будет становиться сильнее. So we're in the middle. Maya is on this side, Krishna is on this side. Итак, вот мы посередине, Майя с одной стороны, Кришна с другой стороны. So which one are you going to give attention to? И какой стороне вы будете больше внимания уделять? Yeah, well, we say Krishna, but then sometimes we're having a look, you know. Да, мы говорим, Кришне, но иногда мы смотрим в другую сторону. Maybe there's some sense enjoyment I'd like.
Может быть, там есть какие-то наслаждения для чувств, которые мне хочется получить. And look, when I pass the cake shop, right? There's a big cake shop with all the decorated cakes in the window. И когда я прохожу мимо кондитерской, там разные торты на витрине стоят. All made with eggs and gelatin and all this stuff, right? Да, там могут быть яйца и желатин. But you're looking in the window, aren't you? Но вы все равно смотрите на витрины, да? And thinking, oh yeah, this looks like a good enjoyment. И вы думаете, о да, это очень хороший источник наслаждения. Of course, there's a Mahaprasadam from the Lord. You can look at that also. Конечно, есть и Махапрасад от Господа, и вы на него тоже можете смотреть. But sometimes you're just a bit attracted to looking at the Maya enjoyment. Но иногда вы совсем немного привлечены наблюдением за наслаждениями, которые дает Майя. And thinking about enjoying it. И раздумываете о том, чтобы насладиться этим. And when you do that, it gets stronger. И когда вы так делаете, она становится сильнее. So we have to be aware as devotees, we're hearing this thing. И мы как преданные, мы когда вот это вот слышим, and this is to help us get determination. И вот такие вот стихи, они помогают нам укрепиться в нашей решительности. That this Maya is just ugly thing. Ugly. В решительности, что Майя, она просто уродлива. Adjust the way you're looking at it. Все дело в том, с какой стороны вы смотрите. So even though they may appear to look the same. Это может все казаться одинаковым на первый взгляд. But when it's with Krishna, we desire it. Yeah, as a devotee, we want the association of Krishna and Krishna's devotee. Но мы хотим общения с Кришной и с его преданными. But we don't want the association of sense gratification, Maya, and Maya's devotees. Но общение с преданными Майи и с самой Майей мы не хотим. Maya's devotees means that, they're completely dedicated to sense gratification. Преданные Майи — это те, кто полностью привязаны к удовлетворению чувств. And that's what we've got. We've only got these two choices. И это все, что у нас есть. У нас есть выбор между этими двумя вещами только. We've got the association of those who are completely dedicated to spiritual life. У нас есть выбор между тем, чтобы общаться с людьми, полностью погруженными в духовную жизнь. And we've got those who are completely dedicated to material life. И есть те, кто полностью погружен в материальную жизнь. So which ones am I going to have as my friends? Итак, кого из них я выберу себе в друзья? What is going to be my association? Кто из них станет частью моего общения? I can't just have no association. Я не могу, в принципе, без общения совсем. We all need association. Нам всем нужно общение. I can't just live in a cave in the Himalayas. I can't live in a cave in the Himalayas. Я не могу просто жить в пещере в Гималаях. And sometimes yogis, they go into a cave and they get a big stone and they push the stone in the doorway so nobody can come in. Вы знаете, иногда вот йоги, они уходят в Гималаи, в пещеру и запирают вход в пещеру камнем, чтобы никто не мог войти. And they stay in the cave and meditate. И они сидят в пещере и медитируют. And after many days, well, what will happen? И через много дней что произойдет? They'll become weak. Они ослабеют. Physically, they won't be able to move that stone away from the entrance to the cave. Физически они уже не будут способны отодвинуть этот камень в сторону, чтобы освободить проход. So they will just die there alone. И так они там просто умрут в одиночестве. Suicide. Такое самоубийство. That's not for devotees. Это не для преданных. No, we transfer all those attachments, all those desires, we now transfer them all to Krishna. Мы перенаправляем все эти желания к Кришне. Everything, we take everything and now we transfer it to attachment to Krishna's devotees and devotional activities and Krishna.
Мы берем все и перенаправляем это в привязанность к преданным и к Кришне. You don't have to stop eating. Вам не нужно прекращать есть. No, now we eat Krishna prasadam. Нет, мы сейчас питаемся Кришна-прасадом. We saw the devotees, they're dancing and dancing, so much fun. И вот тут вот я видел преданные, они танцуют и так много удовольствия от этого получают. Sometimes I'm driving through Moscow at night, and so many nightclubs are here. Иногда я проезжаю по ночной Москве, и так много ночных клубов открыто. And they're advertising, drink, dine and dance. И там рекламные объявления висят: пей, ешь и танцуй. Drink, dine and dance. Пей, ешь, танцуй. Come on, drinking alcohol and eating nonsense things, and then dancing, women and men dancing together. Давай, пей алкоголь, ешь всякую ерунду, и вот мужчины с женщинами танцуют, пускай. But we're also saying, Gaura is saying, come on, we'll have drink, dine and dance. Но мы, вот Гаура Нитай, также говорят: давай, приходи, также танцуй, ешь. We're drinking the kirtan of the holy name. Мы пьем нектар киртана святого имени. We're drinking the pastimes of Krishna from Srimad Bhagavatam. Мы пьем лилы Кришны из Шримад Бхагаватам. And we're eating Krishna prasad. Мы вкушаем Кришна-прасад. And we're also dancing. И мы также танцуем. But it's most ecstatic dancing. И это самые экстатичные танцы. They've got drink, dine and dance. Да, у них там тоже питье, еда и танцы. And we've got drink, dine and dance. И у нас есть питье, еда и танцы. They're intoxicated, material sense gratification. Они полностью опьянены удовлетворением материальных чувств. And we're also intoxicated. Мы тоже опьянены With love for Krishna. любовью к Кришне. You understand? Понимаете? Okay, we better finish there. Нам нужно заканчивать уже. Any questions or comments? Вопросы или комментарии есть какие-то? Plenty of time. Есть время еще у нас. Say something about Bhaktivinoda Thakur. Okay. Хорошо. Bhaktivinoda Thakur was a Mahajana. Бхактивинод Тхакур был Махаджаном. He is famous. He's known as the seventh Goswami. Он известен как седьмой Госвами. You've heard of the six Goswamis. Вы слышали о 6 Госвами? Well, Bhaktivinoda Thakur is known as the seventh Goswami. А Бхактивинод Тхакур, он известен как седьмой Госвами. But Bhaktivinoda Thakur was a married person. Но Бхактивинод Тхакур был женатым человеком. Then why is he called Goswami? Тогда почему его Госвами называют? Because his senses are all completely under his control. Потому что он полностью контролирует свои чувства. And he's always glorifying Krishna. He wrote so many wonderful books. И он всегда прославляет Кришну. Он написал так много книг, хороших книг. Srila Prabhupada, he would say that somebody who's married but controls his senses is superior. Yes, Srila Prabhupada said that somebody who's married but completely controls his senses is superior to a sannyasi. Шрила Прабхупада говорил, что семейный человек, который полностью контролирует свои чувства, он даже выше, чем саньяси. It would be like you live in a chocolate factory. Это подобно тому, как вы, например, живете на шоколадной фабрике. But you don't eat any chocolates. Но вы совсем не едите шоколад. Everything is offered to Krishna. Все предлагается Кришне. So to do that is very elevated. Вот жить таким образом — это очень возвышенный уровень. Actually, to live as a sannyasi is easier. На самом деле, жить как саньяси — это проще. You know, I can stop eating chocolates if I don't live in a chocolate factory. И мне легко перестать есть шоколад, если я не живу на шоколадной фабрике. But if chocolates are everywhere I look and the smell of chocolate is everywhere, that will be very difficult.
Но если шоколад везде, куда бы я ни взглянул, и везде запах шоколада, это уже тяжелее. So to control the senses when the sense objects are living with you, that is difficult. И поэтому контролировать чувства, когда объекты, желаемые объекты находятся, живут буквально с тобой, это гораздо тяжелее. So Bhaktivinoda Thakur, he's famous because he kept everything completely under control, even though he was a very big grihastha. И Бхактивинод Тхакур, он известен, он прославился тем, что он мог контролировать свои чувства, хотя он был серьезным грехастхой. Even though he had a very big family. How many children did he have? У него была большая семья. Сколько у него было детей? Does anybody know? Кто-нибудь знает? 12. Now that's big time. 12. Это уже что-то. He had 12 children. 12 детей у него было. There's some photos of him with all the children. Есть фотографии его со всеми его детьми. And who was his eldest child? И кто был его старшим сыном? The eldest of his children. Who was he? Кто был старшим из его детей? It's Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Param Gurudev. That's his son. Да, это его сын. And Bhaktivinoda Thakur trained him all in all aspects of spiritual life. И Бхактивинод Тхакур обучил его всем аспектам духовной жизни. And one time Bhaktivinoda Thakur was unable to go to one program. He could not go to a program, so he sent his young son, who was only about 12 years old at the time. He said, "You go to this function and speak." И однажды Бхактивинод Тхакур не смог пойти на одну программу, и он послал своего сына, которому тогда было всего 12 лет, он сказал: «Ты иди вместо меня». So when Bhaktisiddhanta Saraswati, Bimal Prasad was his name, when he spoke, everybody was astounded. Wow! И когда Бхактисиддханта Сарасвати, тогда его звали Бимал Прасад, когда он начал говорить, все были просто ошеломлены. His memory, photographic memory. У него была фотографическая память. So he could remember every sloka of these books. Он мог запомнить, он помнил все шлоки из этих книг. And he had very great realization. His knowledge and realization were so astounding. У него были очень глубокие реализации. Его познания, его реализации просто ошеломляли. And that was when he was like 12 years old. И он в тот момент был всего 12-летним подростком. So this is Bhaktivinoda Thakur and his family. His family is like this. И вот это вот Бхактивинод Тхакур и его семья. Вот такая у него семья была. And Bhaktivinoda Thakur, he worked a very heavy schedule. He was working full time. А Бхактивинод Тхакур, он очень тяжело трудился, он трудился весь день. And it is said he wrote more than 100 books. У него было очень насыщенное расписание, и он написал более 100 книг. There's a list of his books that he wrote, a very long list. Есть список книг, которые он написал, очень длинный список. And some of those books are not available now, they've been lost, but many of them are still available. Но некоторые из этих книг сейчас недоступны, они были утеряны, но многие книги доступны. And Bhaktivinoda Thakur also wrote books in English. И Бхактивинод Тхакур также писал книги на английском. And it was his books that were the first English books about Lord Chaitanya. И именно его книги были первыми книги на английском языке о Господе Чайтанье. And copies of that one book was available in some university libraries in different parts of the world. И экземпляр этой книги на английском был доступен в библиотеках по всему миру, в университетах библиотек по всему миру. And it was Bhaktivinoda Thakur who envisioned the idea of a worldwide mission.
И Бхактивинод Тхакур, ему явилась эта идея о том, что миссию нужно распространить по всему миру. He spoke to Bhaktisiddhanta Saraswati and other people about the idea of having a worldwide institution to spread Krishna consciousness all over the world. Он разговаривал с Бхактисиддхантой Сарасвати и со своими другими учениками о том, что эту миссию нужно распространить, создать организацию всемирную, чтобы распространить эту миссию по всему миру. And they started a society in India, and that was called the Vishva Vaishnav Rajya Sabha. И они организовали в Индии общество вот под таким названием. It was to be a society for all devotees. Это было общество для всех преданных. To come together and spread the message of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Lord Chaitanya all over the world. Чтобы преданные могли собираться и распространять послание Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам и Господа Чайтаньи по всему миру. And he gave all the idea. He gave the idea which later on became the Gaudiya Math. И именно он заложил идею, которая после была названа Гаудия Матхом. And that idea has come evolved. It is now evolved into ISKCON. И в дальнейшем эта идея переросла в ИСККОН. So some scholars, they write that Srila Prabhupada is the present founder acharya of the ISKCON society. Некоторые ученые пишут, что Шрила Прабхупада, он ачарья, основатель ИСККОН, общества ИСККОН. But it's Bhaktivinoda Thakur's idea. You have to give credit to Bhaktivinoda Thakur because he is the one who conceived this idea. Но сама идея такого общества принадлежит Бхактивиноду Тхакуру, потому что именно он изначально говорил о необходимости создания такого общества. And his son Bhaktisiddhanta Saraswati, he expanded the idea to make Gaudiya Math. Его сын Бхактисиддханта Сарасвати, он эту идею развил и создал Гаудия Матх. And it's by hearing from Bhaktisiddhanta, by hearing from Bhaktivinoda Thakur, this line is called Bhaktivinoda Dwara. We're in the line of Bhaktivinoda Thakur, and Prabhupada started ISKCON under the direction of Srila Bhaktivinoda Thakur. И находясь в ученической преемственности от Бхактисиддханты Сарасвати и Бхактивинода Тхакура, это называется Бхактивинод Дхара, Шрила Прабхупада как раз черпал эти идеи и создал ИСККОН. So how great is this Bhaktivinoda? It's actually Bhaktivinoda Thakur who's the one that we have to give credit for this idea of having a big institution. Представляете, насколько велик Бхактивинод Тхакур. Именно ему мы обязаны за то, что у нас сейчас есть ИСККОН. Именно эта идея пришла в голову именно ему. Before Bhaktivinoda Thakur, there was no Gaudiya institution like that. There was no such big institution. До Бхактивинода Тхакура не существовало вот таких вот Гаудия организаций. Before that, each acharya just had a temple and some disciples. Ранее у каждого ачарьи был просто храм и несколько учеников. And it was just localized in where the temple was and where the teacher was. There was just a group of devotees there. И они были локализованы просто вокруг храма, там, где их учитель. And there was another guru way over there. He was doing something. И где-то там был еще один гуру. But the ISKCON idea is not like that. Но идея ИСККОН, она не такая. We're very organized. We're very organized, like the military. Мы очень хорошо организованы, подобно армии. So Bhaktivinoda Thakur had this idea. Итак, эта идея, она принадлежит Бхактивиноду Тхакуру. That we'll become very organized and we'll be able to distribute millions and millions of books. Что нам нужно быть очень хорошо организованными и распространять миллионы и миллионы книг. And we'll be able to organize thousands and thousands of Sankirtan parties. И что нам нужно устраивать тысячи и тысячи
групп Санкиртаны. And Bhaktivinoda Thakur, he conceived of the idea of the Namhata centers. И именно Бхактивиноду Такуру принадлежит идея центров Намахат. Along with the temples, there would be hundreds of thousands of Namhata centers everywhere. Помимо храмов будут тысячи, сотни тысяч центров Намахат повсюду. And the Namhata centers will be regularly meeting in their towns. И центры Намахат будут проходить встречи, в каждом городе будут проходить встречи в центрах Намахат. These ideas of all come from Srila Bhaktivinoda Thakur. И все эти идеи, они все от Бхактивинода Тхакура. Therefore, we are known as the followers of Bhaktivinoda Thakur. Поэтому мы являемся последователями Бхактивинода Тхакура. Because we are following this system of spreading Krishna consciousness all over the world. Потому что мы следуем этой системе распространения сознания Кришны по всему миру. To every town and village. В каждом городе и в каждой деревне. So we read the books of Bhaktivinoda Thakur. Мы читаем книги Бхактивинода Тхакура. And we worship Bhaktivinoda Thakur on all our altars. И мы поклоняемся Бхактивиноду Тхакуру на всех наших алтарях. You see the picture of Bhaktivinoda Thakur. Вы видели, да, изображение Бхактивинода Тхакура? And therefore, on his appearance, we sing his pranam mantra. И на его день его явления мы повторяем его пранама мантру. What is that? Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine. That's as much as I can remember. Так она звучит, насколько я помню. Yeah. You know it. Very Вы good. знаете, да? Okay. Хорошо. Any other question? Еще вопросы есть? Yes, Prabhuji. The material family life trap is due to association. Ловушка материальной семейной жизни, она связана с общением. Here it said that they follow their leader. Здесь говорится, что они следовали за лидером. So you just make friends with devotees. Friends. А вам просто нужно поддерживать дружеские отношения с преданными. And we make our leader Prabhupada. И у нас есть лидер Прабхупада. Bhaktisiddhanta Saraswati. Бхактисиданта Сарасвати. Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Такур. 6 Goswamis. 6 Госвами. And of course we have living examples also, living examples. И, конечно же, у нас есть живые примеры. Even in our communities there's some very nice examples of devotees. Непосредственно в нашем обществе есть очень хорошие примеры преданных. So we make friendship with them. Заводите с ними дружеские отношения. And we take their guidance. И принимайте от них руководство. And they're our leaders. Они наши лидеры. In this way, no problem. И таким образом не будет проблем. Our life is full of optimism. Наша жизнь полна оптимизма. As I said before, you can't stop a desire, you can't stop attachment, you can't stop it. Как я уже ранее говорила, вы не можете просто прекратить желать, вы не можете разрубить привязанность. It just has to be transferred. Ее нужно перенаправить. The same things, when they're transferred to Krishna, then you become liberated. То же самое, когда вы перенаправляетесь к Кришне, вы становитесь освобожденным. And when you get some attraction towards Krishna and Krishna's devotees, then you won't look towards materialistic association. И когда вас привлекает общение с преданными, общение с Кришной, вас уже материальные вещи прекратят привлекать вас. Are you attracted to materialistic association? Вас привлекает материальное общение? Maya is not strong. Нет, майя не сильна.
Maya is strong if you are attracted. Майя сильна, если вы ей привлечены. But if you know what Maya is, Но если вы знаете, чем на самом деле Майя является, like I said, she looks like a beautiful woman. как я уже сказал, да, она, возможно, внешне выглядит как прекрасная женщина. Or she looks like a beautiful man. Или как прекрасный мужчина. But actually, she's an ugly witch. Но на самом деле она уродливая ведьма. And if you know that thing, if you know it, Если вы знаете это, then she can't capture you. You can't become captivated. если вы это знаете, она не сможет вас поймать. You understand? Понимаете? There's no captivating, she may be captivatingly smiling at you. Она, возможно, так вот заманивает вас улыбкой. I can't do it. Я так не могу. But you know that captivating smile. Знаете, вот эти вот манящие улыбки Майи. But a devotee can't be bewildered by that. Но это не может сбить с толку преданного. Therefore, when you look to that smile, Поэтому, когда вы смотрите на эту улыбку, вы просто сплевываете. That devotee is disgusted. No, materialistic people. You want to associate with materialistic people? Преданные, для них это отвратительно. Вы хотите общаться с материалистами? You may think, oh, she's a very attractive young woman. Вы можете думать, она очень привлекательная девушка. Wait till you see what she's eating. Wait till you see what she's eating. Подождите до тех пор, пока вы видите, чем она питается. Now, if you're attracted to a devotee woman, that's okay. Если вы привлечены девушкой преданной, это хорошо, это нормально. You're a devotee man, that's okay. Если вы привлечены преданным мужчиной, это тоже нормально. They're connected with Krishna. Вы действуете в соответствии. Они соединены с Кришной. Therefore, if you want to marry a devotee girl, that's good. Если вы хотите взять в жены преданную девушку, это хорошо. But you're not getting married for just sex life. Но вы же не хотите жениться просто ради половой жизни. You're getting married so that you can serve Krishna together. Вы хотите создать семью, чтобы вместе могли служить Кришне. And that's nice, it's very good. И это очень хорошо. Sorry, Mr. Brahmachari. Простите, пожалуйста, Брахмачари. Sorry, Mrs. Brahmacharini. И Брахмачарине, пожалуйста, But простите. sometimes we have to speak like that. Ну да, иногда нам нужно говорить об этих вещах. So it's okay. If it's transferred, everything's transferred to Krishna, it's okay. Ну, до тех пор, пока все перенаправлено на Кришну, это хорошо. And if you've got a very nice devotee wife, she will help you. А если у вас будет очень хорошая жена преданная, она вам поможет. And if you've got a very nice devotee man, he will help you. А если у вас муж будет хороший преданный, он тоже вам поможет. So those things, when they're used in the service of Krishna, they become Krishnaized. И когда вот эти вещи используются в служении Кришне, они кришнаизируются. They're no longer material. Они перестают быть материальными. Bhaktivinoda Thakur. Например, Бхактивинод Такур. And his son is Bhaktisiddhanta Saraswati. И Бхактисиддханта Сарасвати его сын. So there's many examples like this amongst the followers of Lord Chaitanya. И очень много вот таких примеров среди последователей Господа Чайтаньи. Of course, you don't have to enter household life. You don't have to get married. Конечно же, вам не обязательно жениться. You don't have to get married if you don't want to. Если вы не хотите, вам не обязательно жениться. Nobody can force you. Никто вас не заставит. You know, we're not Muslims, we're not going to force you. Мы не мусульмане, мы вас не будем заставлять. It's from your own choice. Это ваш личный выбор. I can't make you marry this man. Я не могу вас заставить выйти замуж за этого мужчину. I can't make you marry this woman. Я не могу вас заставить жениться на этой женщине. And if you don't want to get married, Если вы не хотите жениться, that's fine. это нормально. Your life will be less complicated. Ваша жизнь будет менее запутанной. That's great. Это хорошо. Well, you understand. When everything is used in Krishna's service, it's just fine. Но нужно понимать, что когда все задействовано в служении Кришне, это все хорошо.
Can you speak your question again? Еще раз можете свой вопрос повторить? If you see that it's a trap, you're going to be entrapped into sense gratification. This is the issue. Дело в том, что если вы считаете это западней, ловушкой, то вы попадете в ловушку удовлетворения чувств. Srimad Bhagavatam tells the story of Kardama Muni. В Шримад Бхагаватам рассказывается история Кардама Муни. How Kardama Muni was completely fixed in self-realization. Как Кардама Муни был полностью сосредоточен на самоосознании. He lived in such a yuga where the process was Ashtanga yoga. Он жил в Сати-югу, когда основным процессом была Аштанга-йога. And Lord Brahma himself came and met with Kardama Muni. И сам Господь Брахма пришел и встретился с Кардамой Муни. And told him, we've got this lady here for you to marry. И сказал, вот у нас тут есть девушка, женись на ней. And she's highly, highly qualified. И она была в высшей степени квалифицирована. Therefore, Kardama Muni agreed. И поэтому Кардама Муни согласился. He didn't need to get married. Ему не было необходимости жениться. And Devahuti was highly, highly qualified. А Девахути, она была в высшей степени квалифицирована. She didn't really need to get married. Ей также не было большой необходимости выходить замуж. But by their marriage, they had God as their son. Но благодаря тому, что они создали семью, они получили в сыновья Бога. Lord Kapiladev became their son. Господь Капиладев стал их сыном. And they, all their desires were so fulfilled in every way. И все их желания были настолько осуществлены во всех смыслах. Even it is said that Devahuti, she, by the time her husband left home, Говорится, что Девахути к тому времени, как ее супруг оставил дом, she was completely happy. She didn't have any worry that her husband had left her. она была абсолютно счастлива. У нее не было никаких беспокойств в связи с тем, что ее супруг оставляет ее. Because she had a son. Потому что у нее был сын. And she asked her son all these things about spiritual life. И она задавала своему сыну вопросы, все вот эти вопросы о духовной жизни. And her son enlightened her, so preached to her. И ее сын просветлил ее, он проповедовал ей. And then her son left. И потом ушел ее сын. And she was alone. И она осталась одна. But she was so fixed in transcendence, in samadhi. Но она была настолько утверждена в трансцендентном, в самадхи. She was just thinking about Krishna 24 hours a day. Она 24 часа в сутки думала о Кришне. It said she wouldn't even remember to dress properly or comb her hair or anything. Говорится, что она даже не заботилась о том, чтобы одеться должным образом или расчесать волосы. She was just in ecstasy all the time. Она постоянно пребывала в экстазе. And her husband was back meditating on the Supreme Lord, completely fixed in transcendence. А муж ее медитировал на Верховного Господа, полностью погруженный в транс. So now, this is a wonderful example. When Prabhupada was asked about Grihastha life, he would say, read this story about Kardama Muni and Devahuti. И это замечательный пример. Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали про жизнь грехастх, он говорил, прочитайте эту историю Кардама Муни и Девахути. And you'll see how much enjoyment, they had so much enjoyment. И вы увидите, как сильно они наслаждались. Just like the devotees, we're having so much enjoyment. Подобно этому вот преданные так много наслаждений испытывают. We're having a really great time. Мы по-настоящему здорово время проводим. Some of your materialistic old friends may come and say, "Oh, we're having a party. We're going to a club. Will you come with us?"
Кто-то из ваших материалистичных друзей может прийти к вам и сказать: у нас сейчас вечеринка планируется в клубе, пошли с нами. Oh, you want to have some fun, some enjoyment? Come with us. Там будет весело, мы будем классное время проводить, пошли с нами. And what do you say to them? И что вы им ответите? You call that enjoyment? И что, вы это называете наслаждением? You call that fun? Вы это называете весельем? Why don't you stay here and get some enjoyment? Лучше вот здесь вот останьтесь, и вот тогда вы узнаете, что такое наслаждение. Come and dance with these young guys. Вот с этими молодыми ребятами, парнями потанцуйте. Or the ladies, you dance with these ladies. Или вот с этими девушками. And then we're going to have prasad. И потом у нас будет прасад. I mean, here's some Srimad Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам. And we're having a great time. Мы отлично проводим время. We're having so much enjoyment. Мы так наслаждаемся. Isn't it? Разве нет? I feel so. Я так вот чувствую. I feel so. I feel like I'm really enjoying this. Я чувствую, что я получаю огромное удовольствие от всего этого. And I feel very peaceful and happy as well. И я очень умиротворен и счастлив также. And I feel very, very fortunate. I feel so fortunate. Я считаю, что мне здорово повезло, я так удачлив. I feel sometimes I think I'm the most fortunate person in the whole world. Порой мне кажется, что я самая удачливая личность во всем мире. Yeah, I really do. I feel like my good fortune is just unbelievable. I'm so fortunate. Да, я вот так думаю, мне так повезло, я настолько удачлив. Because I came to Moscow and I saw the devotees here. Потому что я приехал в Москву и увидел здесь преданных. And I saw them dancing like that. Я увидел, как они здесь танцуют. And I saw Jagannath like this. И Джаганатов я здесь увидел. I'm unbelievably fortunate. Я просто невероятно удачлив. To have some friends who are devotees like this. Я хотел, чтобы у меня появились такие вот друзья преданные. And sometimes I think I really love the devotees. И порой мне кажется, что я по-настоящему сильно люблю преданных. I never felt like that about my own material family. I didn't feel like that. Я никогда таких чувств не испытывал к моей материальной семье. You know, I see the devotees meeting one another and they're all hugging each other. Я вижу, как преданные, когда они встречаются, они обнимают друг друга. And there's such nice dealings. They're laughing and taking prasadam together. И они так здорово общаются друг с другом, они смеются, вкушают прасад. And I think, oh wow, this is wonderful. What a wonderful family. И я смотрю на это и думаю, как же здорово, это какая замечательная семья. So in this way, we're getting so much enjoyment. Вот таким образом мы получаем просто очень много удовольствия, наслаждений. Therefore, that material attraction is not an attraction. Поэтому в этом смысле привлекательность материального мира вовсе не привлекательна. I'm becoming more and more attracted to becoming a real devotee. Я все больше и больше становлюсь привязанным к тому, чтобы стать настоящим преданным. And this is just the start. И это всего лишь начало, да, всего лишь начало. What's it like to be with Krishna's pure devotees in the spiritual world? Каково это быть с преданными Кришны в духовном мире? If it's like this here, you know, we're getting so much enjoyment here, right in the material world. Если мы так много наслаждений получаем здесь, вот в материальном мире, so what's it going to be like when we're surrounded by devotees who are full of Krishna prema? Так каково же это будет, когда нас будут окружать преданные, наполненные Кришна премой? And we're just beginner devotees. А мы всего лишь начинающие преданные. So what is our future? Так каково же наше будущее? But the materialist, what is their future? А у материалистов какое у них вообще будущее? What have they got to look forward to? К чему им стремиться? Nothing. Не к чему. Nothing. Не к чему. Okay. Хорошо? Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Go Premanandi, Hari Hari Bo, Lancha Kalpataru Visakripa Sindhu Bhyevacha, Pati. Srila Prabhupada ki.